all familiar with the empty pool syndrome. Znam da ste svi do sada već upoznati sa sindromom praznog bazena. Now the question is, how can we identify Ali pitanje je kako možemo identifikovati that the pool is getting empty little by little? to da se malo po malo taj bazen zaista prazni. I am asked this question time and again. I to pitanje mi postavljaju iznova i iznova. Because prevention is always better than cure. Zato što, sorry, the what? Prevention. Zato što je prevencija bolje od leka. Bolje je spriječiti nego lečiti. So it's much better Tako da je mnogo bolje prevent exhaustion da spriječimo taj umor rather than treating depression caused by exhaustion. radije nego da tretiramo tu depresiju kojoj je uzrok taj umor. The level of the water usually decreases in a very subtle way. Nivo vode se smanjuje na veoma suptilne načine najčešće. This is why I will give you now some warning symptoms. Zato ću vam sada dati neke simptome upozorenja. And if we pay attention to them I ako obratimo pažnju and make the necessary changes, i načinimo te neophodne promjene, changes that we will consider in the last part of the session, ako naravno razmotrimo oni prošli deo našeg predavanja, the pool can be refilled. taj bazen može biti ponovo napunjen. We are before something that is dynamic. Mi sada znači pričamo o nečemu što je dinamično. So we can add more water. Dakle, možemo dodati još vode. We can renew our energy. I možemo da obnovimo našu energiju. Remember, one of the main messages this afternoon is Sjetite se da je jedna od najvažnijih poruka ovog popodneva the problem is not working too much, taj da problem nije to što previše radimo, but renewing or resting too little. već se premalo odmaramo, premalo mirujemo. So, we will consider two cases in the Bible Dakle, razmotrit ćemo dva slučaja iz Biblije who experienced severe exhaustion primjeri ljudi koji su iskusili taj premor to the point that we can consider them cases of major depression. do tačke da možemo da ih smatramo slučajevima velike depresije. If you know your Bible well, you will not be surprised. Ako dobro poznajete Bibliju, nećete biti iznenađeni. But if you are not so well acquainted with the Bible, Ali ako nismo baš dobro upoznati sa Biblijom, you may be surprised that these two cases možda vas iznenadi to da su ova dva slučaja are probably the two most outstanding characters in the Old Testament. verovatno dva najveća, na neki način najveća lika u Starom Zavetu. The symbol of the law, Prvi je simbol zakona, Moses, Mojsije, and the symbol of the prophets, a drugi je simbol proroka, Elijah. Ilija. You remember that in the Transfiguration, when Jesus was with his disciples and the Transfiguration took place, Sećate se na gori preobraženja kada je Isus bio sa svojim učenicima i kada se to preobraženje desilo? who occurred to be, who was present there, who Ko se came? pojavio? Ko je došao? Ko je bio prisutan? Moses and Elijah. Mojsije i Ilija. Now, one question, I have no answer, but we may hint. I jedno pitanje, ja nemam odgovor, ali to je možda naznaka. Is it by chance that Moses and Elijah experienced major depression caused by exhaustion? Da li je slučajno to da su Mojsije i Ilija iskusili tu veliku depresiju koja je uzrokovana tim premorom? Is it by chance? Da li je to slučajnost? Is there any lesson we can learn here? Postoji li tu neka lekcija koju možemo naučiti? What is the lesson? Šta je lekcija? The giants of faith also go through exhaustion Divovi vere također prolaze kroz premor and depression. i kroz depresiju. Let's read the passage in Numbers, Čitamo chapter 11, verses 10 to 17. odlomak iz knjige Brojeve ili 4. Mojsijeve, 11. glave od 10 do 17.
I čuv Mojsije gde narod plače u porodicama svojim, svaki na vratima od šatora svojeg. I Gospod se razgnevi vrlo i Mojsiju bi teško. Pa reče Mojsije Gospodu, zašto učini tako zlo sluzi svojemu? I zašto ne nađoh milosti pred tobom, nego metnu name teret sveg naroda ovog? Da li ja začeh sav narod tvoj? Da li ga ja rodih, kad mi kažeš iznesi ga u naručju svojem, kao što nosi dojilja dete, i onu zemlju za koju si se zakleo ocima njihovim? Otkuda meni mesa da dam svemu ovom narodu? Jer plaču predamnom govoreći, daj nam mesa da jedemo. Ne mogu ja sam nositi sveg naroda ovoga, jer je teško za mene. Ako ćeš tako činiti sa mnom, ubi me bolje, ako sam našao milost pred tobom, da ne gledam zla svojega. A Gospod reče Mojsiju, saberi mi 70 ljudi između starešina Izraeljevih, koje znaš da su starešine narodu i upravitelji njegovi, i dovedi ih k šatoru od sastanka, neka se onda sastanu sa tobom. Tada ću sići i govoriti onda sa tobom i uzet ću od duha koji je na tebi i metnuću na njih, da nose s tobom teret narodni i da ne nosiš ti sam. What a striking passage. Ovo je veoma jak odlomak. Here we have a broken man, Ovdje vidimo slomljenog čoveka, even to the point that he wants to die. do tačke da želi da umre. Take my life, oh God. Gospodu, oduzmi moj život. I cannot carry all these people anymore. Ja ne mogu na sebi nositi teret čitavog ovog naroda. The burden is too heavy for me. Teret je previše težak za mene. Brilliant diagnosis, Moses. You've made a brilliant diagnosis. Sorry? You have made a brilliant diagnosis. Kaže, dobra je dijagnoza ovdje uspostavljena. Too heavy for me. Da je teret previše težak za njega samog. I cannot go on. On kaže, ja ne mogu I dalje. quit. Dajem otkaz, odustajem. I will stop. Želim da se ovo zaustavi. What was the problem? U čemu je bio problem? The people of Israel were a specialist in murmuring. Izraelski narod, njihova specijalnost je bilo gunđenje. And murmur is tiring. I gunđenje umara. It's interesting that the word to murmur in the original Hebrew root Interesantno je što je koren hebrejske reči za gunđeti, za to is the same word as leper. ista reč kao i Speak leper. kao guba, And leper is contagious. a guba je naravno, kao što znate, zarazna. Sometimes it's possible to be tired in the work of God, Nekada je moguće biti umoran u Božjem delu, but not of the work of God. ali ne zbog Božjeg dela. And the difference is important. Važna je razlika. Moses was tired of the people of God. Mojsije je Sorry. bio umoran zbog Božjeg naroda. Yes, that's right. Of the people of God. Bio umoran zbog Božjeg naroda. Sorry, I said it wrong. Okay. Moses was tired in working with the people of God, Mojsije je bio umoran u radu sa Božjim narodom, but he was not tired of the work of God. ali nije bio umoran od Božjeg dela. The problem is people. Problem tu je bio narod. We are the problem. Mi smo problem. We are the problem. Mi smo problem. That doesn't sound like a very beautiful song. I to ne zvuči kao baš lepa We pesma. are the problem. Mi smo problem. Human beings are a problem. Ljudska bića su problem. And Moses was fed up with the people of Israel, I Mojsiju se više smučio izraelski narod. especially his tendency, the tendency of the people, their tendency to murmur. Pogotovo mu se smučila njihova tendencija da gunđaju stalno. They were complaining all the time. Oni su se stalno nešto žalili. Have you ever lived with someone who never stops complaining? Da li ste ikada živjeli sa nekim ko nikada ne prestaje da se žali? It is absolutely draining. To je your apsolutno energy. ispijajuće. It drains your energy. To isisava vašu energiju iz vas.
Even God himself was angry even before Moses. Čak i sam Bog je bio gnevan zbog ovoga pred Mojsijem. Complaining is destructive Žaljenje je destruktivno and drains the energy of those around. i isisava energiju iz onih koji vas okružuju, ili koji su okruženi. So Moses went through severe depression. Tako da Mojsije je prolazio kroz težak oblik depresije. He certainly had an empty pool syndrome. I definitivno je imao sindrom praznog bazena. You remember the other example, Elijah? Sjećate se da sam pomenuo i drugi primjer, Iliju, The symbol of the prophets. koji je bio simbol proroka. That depression is better known for you. Ta depresija vam je možda poznatija. 1 Kings chapter 19. Prva Carevima 19. We will not read the whole passage, but Nećemo ceo odlomak čitati, you may have your Bible open because some verses. ali otvorite svoje Biblije zato što ćemo neke stihove ipak čitati. We see here a man worn out, exhausted Ovdje vidimo čoveka koji je bio premoren by the emotional intensity of the previous events. zbog emotivnog intenziteta pređašnjih događaja. The prophet had just experienced one of the big moments, one of the best victories in his career. Prorok je nedavno iskusio jedno od velikih pobjeda u svojoj karijeri, The victory over the prophets of Baal. pobjedu nad Valovim prorocima. He had many reasons to feel happy. I ima je mnoštvo razloga da se raduje. A fulfilled prophet. On je bio ispunjeni i upotpunjeni prorok. Elijah, you are in the climax of your career. Ilija, ti si na vrhuncu svoje karijere. Well done. Dobro You si are to uradio. the champion of Ti prophets. si šampion među prorocima. And yet here we find a man fleeting, escaping, Onda vidite čoveka koji beži, absolutely broken, apsolutno slomljen, and saying to God, koji govori Bogu, I'm alone, sam sam I want to die. i želim da umrem. Take my life. Oduzmi moj život. What? Šta? Haven't you experienced a big success? Zar nisi upravo iskusio veliki uspeh? That sounds like a very important warning from the strategy of the devil. To se čini kao da nam je veliko upozorenje protiv đavolje strategije. The devil knows well Đavo dobro zna when to attack. kada da napadne. His favorite moments are Njegovi omiljeni momenti za napad the hours of great distress su vremena velikih poteškoća, velikih nevolja or the hours of great success. i vremena velikih uspeha. Moses, Mojsije, an hour of great distress. za Mojsije je to bio trenutak velike nevolje. Great distress makes us vulnerable. Velika nevolja nas čini ranjivima. Elijah, exactly the opposite situation, great success. A kod Ilije potpuno suprotna situacija, veliki uspeh, But great success always also makes us vulnerable. ali nas i veliki uspeh čini ranjivima. Remember this. Here we have the hero of Mount Carmel, Ovdje vidimo heroja sa Karmelske gore, fleeting like a coward. koji beži kao kukavica. Verse 10, because 10. they stih. seek my life to take it away. Kaže, jer oni žele da me ubiju, mene traže da mi uzmu dušu. What is your diagnosis? Šta je vaša dijagnoza? What was the problem with Elijah? Koji je bio Ilijin problem? Now we have seen Moses. You are doctors now. Make the diagnosis yourself. Vidjeli smo i Mojsija, sad ste vi doktori, dajte vi dijagnozu. Make a diagnosis for Elijah. Dajte dijagnozu za Iliju. He was On je bio exhausted. izmoren, Absolutely exhausted. Emotionally worn out. potpuno izmoren, emocionalno je bio istrošen.
His swimming pool was empty. Njegov bazen je bio prazan. And here comes God's treatment for both of them. I evo koji je Božji tretman za oba, koji je Božji lek za obojicu. To Moses, Za Mojsija, what does God say to him as a treatment? šta Bog kaže Mojsiju za kako da se izleči? Well, we'll look for a good team. Kaže, nađi dobar tim. What you need is a team. Ono što ti je potrebno je dobar tim. A team of people to help you. Tim ljudi koji će ti pomoći. A team of helpers. Tim pomagača. God understands Moses, Bog razume Mojsija does not reproach him, i on ga rebuke, ne koriga, but rather helps Ali mu- Moses find a way out. A pomaže solution. mu da nađe izlaz, pomaže mu da nađe rješenje. Exactly the same with Elijah. Isto je s Ilijom. The treatment in this case was more physical. I za njega je taj lek više fizički. Eat, Jedi, drink, pi, sleep, spavaj and again the three things: eat, drink, and sleep. i ponavljaj to iznova. And Jedi, pi, spavaj. soon afterwards, Elisha, the prophet, a helper, was appointed. I uskoro nakon toga je za Iliju postavljen pomagač. Njemu je dat pomagač. Now, this experience of Moses and Elijah Ovo Mojsijevo i Ilijino iskustvo is a good illustration that a crisis is always an opportunity. je dobra slika, dobra ilustracija toga da je krizna situacija uvek i prilika. Depression is always a danger, Depresija je uvek opasnost, but at the same time is an opportunity. ali istovremeno i prilika. Exhaustion Taj umor may destroy your vocation, vam možda uništi poziv, but it may also strengthen it. ali možda i osnaži vaš poziv. Both of them, Moses and Elijah, Obojica, i Mojsije i Ilija, after receiving God's solution, nakon što su primili Božje rješenje, went on with renewed strength. su nastavili dalje obnovljene snage. It very much depends on how we handle the crisis. Sve zavisi od toga kako mi prođemo kroz tu kriznu situaciju. This is what we will consider in a minute. I o tome ćemo da razmišljamo za koji trenutak. But let's go one step forward. Ali odmaknimo se jedan korak. What are the symptoms that Moses and Elijah had, and what are the symptoms of the empty pool syndrome? Koji su simptomi koji su Ilija i Mojsije imali? Koji su simptomi tog sindroma praznog bazena? Well, first of all, Pre svega, unusual reactions, neobične reakcije irritability, i ta iznerviranost, less patience, manjak strpljenja, warning. to je upozorenje. This is the earliest symptom that the pool is getting empty. To je prvi od simptoma da se bazen prazni. The earliest symptom. Najraniji simptom. A change in your character, a change in your way of being. Promjena vašeg karaktera, promjena načina na koji funkcionišete. You are more irritable than average, than usual. Nervozniji ste nego obično. You have less patience. Imate manje strpljenja. When someone by your side is more hypersensitive, Kada je neko do vas hipersenzitivniji, znači osjetljiviji, everything bothers him or her. sve mu smeta ili sve joj smeta. It was not like this before. Tako nije bilo pre. It has changed. Znači to se promenilo. Irritability, harsh words, less patience Nervoza, teške reči, manje strpljenja. are an early warning symptom that the pool is getting empty. To su rani simptomi upozorenja da se nešto dešava, da se bazen prazni. Moses was overcome by irritability Mojsije je savladala ta nervoza at Meribah na Meribi, when he struck kad je udario the rock twice stenu 2 put
instead of speaking to it. umjesto da je samo progovori. That sounds funny. I to zvuči možda smešno. Didn't we agree that Moses was called the meekest man on earth? Nismo li se složili oko toga da je za Mojsija rečeno da je on najkrotkiji čovjek na svetu? Do I invent these words or is it the Bible? Da li sam ja izmislio to zvanje ili to piše u Bibliji? Was Moses meek or wasn't he? Da li je Mojsij bio krotak ili nije bio krotak? What happened in Meribah? A šta se na Meribi desilo? He was fed up. Više mu je bilo dosta He svega. was fed up. Bilo mu je dosta svega. And God says, speak to the rock. I Gospod je rekao, progovori steni. And instead of speaking, he strikes twice. I umjesto da je progovorio steni, ono je 2 puta udario. Irritability. Sve? Irritability. Bio je nervozan. Loss of patience. Nije imao strpljenja. Secondly, body symptoms. Drugi telesni simptomi, Sleep, for example, sleep problems, na primjer problemi sa snom, insomnia, insomnija or sometimes a slower mind. ili ponekada usporeni usporeno razmišljanje. Your mind functions more slowly, Vaš funkcioniše sporije nego inače. especially with one symptom we will consider in a moment. Pogotovo ako uzmemo u obzir jedan od simptoma o kome ćemo tek govoriti. You cannot concentrate. Ne možete se koncentrisati. All these body symptoms are another warning that the level of the water is going down. Svi ovi telesni simptomi su upozorenje da nivo vode opada. Third symptom we see in Moses and Elijah, Treći simptom koji vidimo kod Mojsija i Ilije, less energy manjak energije or loss of energy, ili gubitak energije. fatigue, lack of motivation. Umor, nedostatak motivacije, I give up. odustajem. I can't go on. Ne mogu da nastavim dalje. Lord, take another one. Gospode, izaberi nekog drugog. Although Moses didn't say like this, Iako Mojsij to nije baš tako rekao, we could paraphrase him and say možemo ga parafrazirati i reći he had run out of battery. da istrošila mu se baterija. He had no energy anymore. On više nije imao energije. A feeling of deep tiredness. Imao je osjećaj tog dubokog umora. Loss of interest and motivation. Izgubio je interes, izgubio motivaciju. Apathy. Apatičan je bio. Nothing in the work of the Lord seems exciting anymore. Ništa u Božjem delu se više nije činilo uzbudljivim. No enthusiasm. Nije imao entuzijazam. Boredom. Bilo mu je dosadno. Nothing seems worth it. Ništa se ne čini vredno truda. You cannot enjoy your work Ne and uživaš u ministry svom delu, svojoj službi, anymore. uopšte više. This is the reason why Moses and Elijah wanted to give up. I zbog toga su Mojsije i Ilija želeli da odustanu. Finally, the last symptom, which is the most serious, and that shows that the water now is in a critical stage. Posljednji simptom koji je jedan od najvećih i koji pokazuje da je nivo vode na kritičnom nivou. Distorted thoughts. Izvitoperene misli. You remember Elijah? Sjećate se Ilije? I'm alone. Sam sam. I am no better than my ancestors. Nisam ništa bolji od svojih predaka. He looked at the reality around with wrong eyes. Gledao je u ono što se dešavalo oko njega na pogrešan način. When you are exhausted, Kada ste izmoreni, you perceive reality vi realnost vidite in a totally distorted way. na potpuno izvitoperen način. And you see everything from a point of view of hopelessness, I svi vidite iz tačke gledišta nekog beznađa, pessimism. pesimizma. Only negative thoughts Imate are samo in your negativne mind. misli u svom umu.
Both Elijah and Moses were mistaken in their evaluation of the situation. I Mojsije i Ilija su na pogrešan način procenili ono što se dešavalo. Even in their assessment of God. Čak i u svojoj proceni Boga su oni pogrešili. Because when we are exhausted, our concepts of God can be distorted also. Zato što kada smo izmoreni i naš koncept Boga može biti potpuno izvitoperen. That is a symptom that treatment is required. I to su simptomi koji zahtevaju lečenje. Let me close this point with two practical suggestions Završit ću ovu stavku sa dva praktična predloga. before we devote the last 5-10 minutes to some practical suggestions. Pre nego što posljednjih 5-10 minuta posvetimo praktičnim stvarima. Think of Elijah and Moses in these passages. Razmišljajte o Iliji i o Mojsiju u ovom odlomku. Check your pool regularly. Stalno, svakodnevno proveravajte svoj bazen. In the same way that we check the level of some materials in our car. Na isti način na oil, koji proveravamo etc. nivo nekih materijala u našim kolima, Check your pool regularly. svakodnevno proveravajte svoj bazen. Learn to identify these warning lights. Naučite da identifikujete ova upozorenja Lights in your mind and in your body, u svom umu, u svom telu, because this is the best way to prevent the empty pool exhaustion. jer to je najbolji način da vi izbegnete taj umor, to da se izmorite. And remember too, I zapamtite također, behind every fatigue, iza svakog umora there is a message. postoji poruka. There is a message we need to understand. Postoji poruka koju moramo razumeti. In the case of Moses U Mojsijevom and in the slučaju case of Elijah, i u Ilijinom there slučaju were some things that needed to be changed. su bile stvari koje su morale da se promene. Try to discover what God wants to tell you through this fatigue. Pokušajte da otkrijete šta Bog pokušava vama da kaže kroz ovaj umor. Behind every fatigue there is a message. Jer iza svakog umora postoji poruka. Try to understand what God wants to tell you. Pokušajte da shvatite šta Bog pokušava da vam kaže. Now, we will devote the last 10 minutes Posljednjih 10 minuta ćemo posvetiti to take care of our vineyard. brizi o našim vinogradima. So let's go back to the illustration of the gardener of the vineyard. Vratimo se toj ilustraciji bašte ili vinograda. What are the main tasks a gardener has to do in the vineyard? Što su neke od najneophodnijih stvari koje baštovan mora da uradi u svojoj bašti, u svom vinogradu? In other ways, what is the treatment and the prevention of depression, Drugim rečima, koji je tretman i koji je način sprečavanja depresije, specifically exhaustion depression, that is our subject tonight? specifično depresije koja je uzrokovana premorom, što je naša tema danas? If you want to take care of your vineyard, your garden, Ako želite da se pobrinete za svoju bašu, za svoj vinograd, there are three things you have to do. postoje 3 stvari koje treba da uradite. First of all, you have to pruning. Pre svega treba da orezujete. Pruning means learning to renounce. Orezivanje znači da naučite da se odričete. You remember what we said about Martha. Sećate se šta smo rekli u vezi Marte? Many things, Mnogo stvari one main thing. ili jedna glavna stvar. Learning to renounce. Naučite da se odričete. One of the mottos of a school of architecture, Jedan moto škole za arhitekturu, this school is called minimalism. i to je, zove se minimalizam. The logo, the motto is Logo ili moto je less means more. manje je više. I like that sentence. Sviđa mi se ta rečenica. Less Manje. means more. Znači više ili manje je više. Have you ever thought about that? Jeste ikada razmišljali o tome? We have to learn to do less Treba da naučimo da radimo manje
in order to do better. kako bi smo radili bolje. Why do we prune trees? Zašto orezujemo drveće? When I was a child and I saw my grandmother pruning a tree, Kada sam ja bio mali, kada bi vidio svoju baku kako orezuje drveće, I could not understand it. ja to nisam mogla da razumem. What's she doing? Šta ona to radi? It's doing exactly the opposite of bearing fruit. To je upravo suprotno od rađenja ploda. If you cut the branches, it will bear less fruit. Ako sasečete grane, The more branches, the drvo će more da rađa fruit. manje ploda. Što više grana, to više plodova. No. Ne. The less branches, Što manje grana, the better fruit. to bolji plodovi. You don't need to be a farmer to know this. Vi ne morate biti poljoprivrednik da biste to znali. Less means more. Manje je više. I remember one of my mentors, Hans Bürki. Zapamtite jedan od mojih mentora, Hans, Bürki was a Swiss man. koji je bio švicarac. One of the basic principles in his life, he was a Christian. Jedan od glavnih principa njegovog života kao hrišćanina One of the main principles in his life was je bio reduce, umanji, renounce, odrekni se simplify. i pojednostavi. 3 words. 3 reči. Reduce, Umanji, renounce, odrekni se, simplify. pojednostavi. Any gardener knows that he or she has to prune Svaki baštovan zna da treba da orezuje so that the trees, the plants may grow properly. kako da bi drveće, kako bi biljke rasle kako treba. Life means renouncing Život znači odricati se. small things or perhaps big areas. Sorry, small things? Small things or perhaps big areas. To su male stvari ili su možda velike oblasti. Learn to renounce. Naučite da se odričete. Maybe painful, To možda bude bolno, but it is necessary. ali je neophodno. Less means more. Manje je više. After you prune, Nakon što orežete, what else do you do? šta dalje radite? Watering. Zalivate. Watering is an essential activity for a gardener. Zalivanje je za baštovana jedna neophodna stvar. If pruning means learning to renounce, Ako orezivanje znači naučiti da se odreknete, watering means learning renewal. navodnjavanje ili zalivanje znači da naučite da se obnavljate ili da obnavljate. Water is the element that keeps the plants fresh and alive. Voda je element koji te biljke održava u životu i u svežini. I am really amazed to see how many times, Ja sam oduševljen kada vidim koliko često, especially in the Old Testament, pogotovo u Starom Zavetu, the godly man is compared to a tree or a plant. su pobožni ljudi upoređeni sa drvetom ili nekom biljkom Notice that. Well watered. i da vidimo da su one dobro zalivane. Psalm 1, Psalm 92, Isaiah several times. Vidimo u psalmima, vidimo u Isaiji nekoliko puta. Well watered. Dobro navodnjavane biljke. Okay, where do we get the water from? Ok, odakle nam voda? The key word is relationships. Ključna riječ su odnosi. I want to suggest that our inputs of water, Želim da predložim da je ulaz naše vode, our springs of water, are naši izvori vode, basically 5. u osnovi ih ima 5, da naših izvora ima 5. And I will close with this. I ovime ću i završiti. First of all, Pre svega, your family. prvi izvor je vaša porodica. Relationship with your family. Odnosi sa vašom porodicom. Your family should be a place to enjoy, Vaša porodica treba biti mjesto na kome ćete uživati, to renew na kome ćete se yourself. obnavljati. As I told you, I am a pastor's son. Kao što sam vam rekao, ja sam sin pastora. One of the things I will never forget I jedna od stvari koje nikada neću is zaboraviti when my father set apart sometimes je kada bi moj otac odvojio vremena and played with me. da se igra sa mnom. We'll never forget the times that our parents devoted to us as children. Nikada neću zaboraviti vreme koje su naši roditelji odvajali za nas, za njihovu djecu. We should be able to create an atmosphere Trebalo bi da budemo sposobni da stvorimo atmosferu of enjoyment in the family. užitka unutar porodice.
The world is harsh. Svet je težak. The world is a source of bitterness. Svet je izvor gorčine. Let us make our family a source of sweetness. Neka naša porodica onda bude izvor te slatkoće. Relationship with our family can be a source of renewal. Odnosi sa našom porodicom mogu biti izvor naše obnove. Think of Moses, Razmišljajte o Mojsiju. the key role his family played. I o ključnoj ulozi koju je njegova porodica imala. Most times, not always. Većinu vremena, ne uvek, Sometimes the family was very misleading and negative in Moses' nekada ga je life. porodica pogrešno navodila i bila je negativna. Because God uses Zato što Bog imperfect families, koristi nesavršene porodice, jars of clay. koje su kao posude od gline. Moses' brother and Moses' sister did things they shouldn't have done, wrong things. Mojsijevi brat i sestra su činili pogrešne stvari koje nisu trebali da čine. And yet they were considered a great support to him. A pak su se smatrali njegovom velikom podrškom. God uses broken families, imperfect families. Bog koristi slomljene, nesavršene porodice. We don't need Disney World families. Sorry, we don't need? Disney World families. Families from like Disney World. Nama ne trebaju nam porodice kao iz Disneya. We need healthy families, normal families. Trebaju nam srećne, normalne porodice. Secondly, Pod 2, the relationship with friends. odnosi sa prijateljima. Friends can play a special role in our renewal. Prijatelji u našoj obnovi imaju veoma važnu ulogu. They are watering. Oni navodnjavaju, oni zalivaju. I think every Christian worker, Mislim da svaki hrišćanski radnik, pastor, elder, church leader, missionary, misionar, pastor, starešina, should have a very small, 2 or 3 people, treba da ima malu grupu, 2, 3 ljudi. a very small group of 2 or 3 people for support and accountability. Malu grupu za podršku i za odgovornost. Support and accountability groups. Podrška i odgovornost. Most moral faults Većina moralnih padova, of the most outstanding servants of God najfascinantnijih, najvećih Božjih sluga, would have not taken place se ne bi desila if these small structures had existed. da su postojale ove male strukture. Because temptation grows Zato što te iskušenja rastu in secrecy. u tajnosti. But when you need to be accountable Ali kada trebate biti odgovorni nekome, to some friends, nekim prijateljima, that makes a difference. to onda pravi veliku razliku. I learned from John Stott Ja sam naučio to od John Stotta, to have this small group. da imam tu malu grupu. He called them advisory group of elders. On ih je nazivao Advisory. savjetničkom grupom starešina. And he met with them twice a year I sastajao se sa njima 2 puta godišnje. for support and accountability. Radi podrške i radi te odgovornosti. It's not a business meeting. To nije poslovni sastanak. It's not a meeting with an agenda. To nije sastanak sa nekim planom i programom. It's a meeting to speak from heart to heart. Već je to sastanak da pričaju iz srca srcu. It's a meeting to ask, how are you? Da bi postavili pitanje kako si. Right to your eyes. I da te pitaju to u lice. Because then you can realize how you are. Zato što tek onda možeš da shvatiš kako si zaista. Thirdly, relationship with nature. Dalje imamo, ili treće imamo odnos sa prirodom. And I would include here physical exercise. I tu bi uključio i vežbanje. We are not only minds or spirits, we Nismo are samo bodies. umovi i duh, nego smo i telo. And nature is both a school for learning I priroda je i škola za učenje and also a great opportunity for renewing ourselves. i dobra prilika da se obnovimo.
If you are not very sportive, don't worry. Ako niste baš neki sportista, ne brinite. Walking is enough. Hodanje je sasvim dovoljno. Walking 45 minutes, Hodanje 45 minuta, 3-4 times a week 3-4 puta nedeljno, makes indeed a difference. to zaista će napraviti neku razliku. By the way, Inače, modern surveys have shown that savremene istraživanja su pokazala this small amount we mentioned, 3 times a week, 45 minutes, da ovo što sam pomenuo, 45 minuta, 3-4 puta nedeljno, increases your cognitive performance. povećava vaše kognitivne sposobnosti. Cognitive, you understand the word cognitive? I mean intellectual. Ili Memory, intelektualne. concentration, Kao što su etc. pamćenje, kao što je koncentracija i tako. Increases your intellectual performance Povećava vaše intelektualne sposobnosti in a very significant way, na veoma, veoma značajan način. both in quality I što se tiče kvaliteta and in span of life, years. i što se tiče dužine života ili dužine koliko to So traje. let's review our springs of water, relationship Tako with the pričamo o family, tim izvorima vode. Imamo odnose sa porodicom, relationship with friends, sa prijateljima, small groups of accountability and male support, grupe za podršku i za Relationship. odgovornost, relationship with nature, odnose sa prirodom, relationship with the local church. odnosi također kao četvrta stavka, odnosi sa vašom lokalnom crkvom. The local church should be a shelter. Lokalna crkva bi trebala da vam bude utočište. It's the family of families. To je porodica nad porodicama. Certainly the local church can be a source of problems. Naravno, lokalna crkva može biti izvor problema. But the problem is not with the local church. Ali problem nije s lokalnom crkvom. The problem is with the people in the local Već church. su ljudi problem u lokalnoj crkvi. The local church is not guilty for anything. Lokalna crkva nije kriva ni za šta. But as you know, Ali kao što znate, together with the wheat, the wilts grow within the church. zajedno sa biljkama raste i korov. So we should have this is another subject, but we I ovo je should druga have tema, ali također treba da imamo an expectancy of giving and receiving from the local church. očekivanje za davanje i za primanje od lokalne crkve. I have been an elder in my church for 25 years. Ja sam 25 godina starešina u svojoj crkvi. So I know what I'm talking about because I have been working in the kitchens of the church for years. Tako da znam o čemu pričam, zato što sam u kuhinji crkve radio godinama već. Ili radim već godinama. And I can tell you, I mogu vam reći, probably in your local church, u vašoj crkvi verovatno you will go through some of the worst moments in your life. ćete proći kroz neke od najgorih trenutaka u svom životu. But I have no doubt Ali nema sumnje that you will also go through the best da moments ćete of your proći life. i kroz najbolje trenutke svog života. I have no doubt about it. Ne sumnjam u to. Because the local church Jer lokalna crkva is intended to bring glory to Christ, je namenjena da da slavu Hristu, not satisfaction to our ego. a ne da zadovolji naš ego. And we understand the church as an instrument to bring glory to I Christ. mi shvatamo da je crkva instrument koji će Hristu doneti slavu. We look everything from a different perspective, which is much less self-centered. Kada to shvatimo, mi na crkvu gledamo iz drugačije perspektive koja je mnogo manje egocentrična i sebična. Finally, I na kraju, we need to water from the relationship with God. treba da zalijevamo ili da navodnjavamo iz našeg odnosa sa Bogom. The most important relationship. I to je najvažniji odnos. I could spend hours talking about techniques in psychotherapy. Ja bi satima mogu da pričam about what? Psychotherapy, O psihoterapiji, counseling. o savjetovanju. I could be hours talking on medicines related to the mind, Satima drugs. bi mogu da provedem pričajući o medicini i o stvarima koje su povezane sa umom. But after 40 years Ali nakon as a psychiatrist, 40 godina kao psihijatar, I can tell you that the ultimate source of rest and renewal mogu da vam kažem da je taj glavni izvor odmora i obnove is summarized in just one sentence. je sažet u jednu rečenicu. Be still. Miruj. Be still and Miruj. know Budi miran i znaj that I am God. da sam ja Bog.
Psalm 46:10. Psalam 46:7. Be still and know that I am God. Miruj i znaj da sam ja Bog. Being still means stopping, Mirovati znači zaustaviti se, being quiet, ćutati, willingness to receive, biti voljan da primiš, renewal. da se obnoviš. Be still and know, experience. Know is to experience. Budi in a miran i personal way, znaj, a znati znači iskusiti. that I am God. Iskusi, znaj da sam ja Bog. All the 4 first relationships are important, 4 prva odnosa koje sam pomenuo su važna, but they are not the essential one. ali nisu onaj od suštinske važnosti. The essential one is our relationship with God. Naš odnos sa Bogom je odnos koji je od suštinske važnosti. If we learn to cultivate the relationship with God Ako naučimo da kultivišemo odnos sa Bogom regularly, svakodnevno, we have the best vaccination against burnout. imamo najbolju vakcinaciju protiv tog sagorevanja. I would like to close. Želeo bih da završim. Work as much as possible. Radite najviše što možete. Rest as much as you can. Odmarajte najviše što možete. And renew yourself whenever you have an opportunity. Obnavljajte se kada god imate priliku. This is the code of my life. To je citat mog života. I hope God will help you to put into practice. I nadam se da će vam Bog pomoći da to primenite u svom životu. We could have some time for questions now. Možemo imati neko vreme za pitanja Perhaps sad. not that long because at 6:15 I was supposed to finish. Možda and I ne finished dugo vreme zato što sam trebala završiti u 6:15, a sad je 6:15. 5 minutes for Možda questions. 5 minuta za pitanja. There's one there. Da. Da? Samo glasnije, molim. Želim da zahvalim na ovim predivnim predavanjima danas. I želim da pitam da za vreme svog života, za vreme svog rada, da li je ikada iskusio nešto nalik sagorevanju? Jel to? Not really burnout, Ne baš sagorevanje, the experience of exhaustion, ali iskusio sam taj premor, but I have certainly gone through a thorn experience, ali sam prošao kroz to iskustvo trna u telu, which is the one I describe in my book A Thorn in the Flesh. što sam već opisao u svojoj knjizi Žalac u mesu. Between 1996 and 2008, Između 96. i 2008. that is in a period of 12 years, U tom periodu od 12 godina, I had 13 operations in my eyes. imao sam 13 operacija na svojim očima. I could have easily gone into exhaustion, depression, I mogao sam veoma lako da padnem u tu depresiju izazvanu premorom, because this is a very draining experience. zato što je to iskustvo zaista bilo iscrpljujuće. Having to stop all of a sudden, unexpectedly, your professional activity, your ministry, Da odjednom moram da prekinem svu svoju službu i sve što sam radio, stopping for 2 weeks, 1 month, you never know how da long se it will zaustavim take, na 2 nedelje, mjesec dana, da nikad ne znam koliko dugo će to trajati starting again, i onda ispočetka da počinjem falling down again. i ponovo da padnem. But probably because God helped me to put into practice all the things that I've been sharing with you tonight. Ali verovatno zbog toga što mi je Bog pomogao da praktikujem ili da primenim sve to što mi se dešavalo. He granted me not to go into the exhaustion. Dao mi je i da ne padnem u taj premor. This is why in the 2 sessions tonight, I put a lot of emphasis on prevention. I zbog toga sam na ova 2 predavanja danas toliko stavio naglasak na prevenciju. And if you are able to prune properly I ako možete na ispravan način da orezujete, ako to naučite, and to water properly, i da na pravi način zalivate, and I didn't have time to mention the third one, I nisam mentioned imao it vremena now, da pomenem 3. stavku,
to wait da čekate, because čekamo, the gardener needs to wait. zato što baštovan treba da čeka. If you are able to put into practice these three, Ako uspete da primenite ove 3 stavke, God will probably deliver you from exhaustion. Bog će vas verovatno izbaviti iz premora. Do you want one more? Maybe? If there is. Well, actually, we closed with quite a spirit of meditation and devotional spirit. Završili smo baš u tom duhu meditacije i razmišljanja. So I leave you with these words. Tako da ostavim vas sa ovim rečima. If we learn to be still Ako naučimo da budemo mirni and experience God, i da spoznamo ili da iskusimo Boga, our life will be like fresh watered garden. naš život će biti kao sveže navodnjena bašta. This is what God intended his people of Israel to be in Isaiah. I to je Bog namenio za svoj narod, za Izraelce u Isaiji. A fresh watered garden. Da budu sveže navodnjena bašta. God bless you very much. Neka vas Bog izobilno blagoslovi.